Right, so today is the final day of September 30th, 2023. And this is MS evening session, weekend platform. The attendees are Mitra, Hariharan, Gurudarshan, Dhanvant and Aisha. So there is a skit planned yesterday, and the skit's name is Adjacent Cell. Yesterday the complete session was taken by the students to prepare for the skit. And today they are going to pan out the planning of skits sequences, but before that there is a presentation that is meant to be done by Aisha. So Aisha will be trying her best to do her presentation. Come on, Aisha. Your notebook? Okay. You can keep it here and you can stand and speak. Okay, yeah. So wish everybody and then we'll start. Yeah. Good evening. I'm Aisha from class 8th. Now I'm going to say a story about a mouse. The story named The Kingdom of Fantasy. There was a mouse named Stilton, Geronimo Stilton. He ran a newspaper called the Rodent Gazette. It was the most popular paper on Mouse Island. Stilton had went up to the attic, that is top of the room, to get some candles. He entered the room and he saw his grandma honey whiskers rake it fall on his face on the nose of Stilton. After he grabbed onto grandfather's William bookcase, it tumbled down on top of him. After he rested his paw on his cousin roller skate, it slipped him and flying through the air. His head crashed through portrait. After he had been looking for some candles, he opened the drawer and of an old dresser and he finally found a candlestick and light it. He looked at the room and he had saw his sister's tricycle and his cousin ghost costume. He was so scared. Then he noticed something, the shadow coming from a mannequin propped up against the wall. That is his Aunt Sugarfuz's wedding dress. On it, right at the moment, the attic window burst open slam. He jumped actual mile. He saw the shooting star light up the sky. He was about to make a wish when suddenly when the star's trail coming through the window, it lighted up a mysterious box. It was glittering crystal music box. The music box was covered with full of precious stones like ruby, topaz, citrine, emerald, sapphire and amethyst. Letters were engraved on the front. It seemed to be a part of strange alphabet. It raised the lid. The music box lined with red velvet. A scent of sweet roses spread through the room and a melody tinkled softly in the air. Stilton was feeling little strange. Thank you. Very good. Aisha, you have read and you have made a presentation on a portion of the story. So, what is the story about? Like, is it fantasy, comedy, or is it about your favorite horror, or is it about your, it is just for giving a fun to children? What is the category of the story? Fun and horror. Fun and horror, okay. You got any questions? Mitra, Hariharan, Guru, Hari. Nice presentation, Aisha. When you are preparing the story, what is the whether normally we are preparing any story, we will be thinking some real happening sequences like in a comedy showing the TV means we will be imagining a person in our life. So as you preparing the story, what imagination and what scenes were coming to you? தமிழ் சொல்லு அப்புறம் அப்படி அதாவது அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா இந்த ஸ்டோரி நீ படிச்சுட்டு எழுதிட்டு இருக்கும்போது உன் மைண்டில் வந்துட்டு ஏதாவது நார்மலாக ஒரு ஸ்டோரினாலே மைண்டில் இமேஜினேஷன் வரும். அதனால உனக்கு ஏதாவது இமேஜினேஷன் வந்துச்சான்னு கேட்குறாரு. இல்லை அப்படி இல்லை அதான் திங்க் பண்ணிக்கிறேன். ரைட். One last question. This is your first ever presentation in front of people. We are running the classes in this September holidays. Normally you make presentation only in front of me. What difference do you feel between making presentation in front of me
and in front of your seniors? ஃபஸ்ட்டு உங்ககிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணப்போல் எனக்கு ஒரு தைரியம் வந்தது. இப்போ வந்து கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது, ஆனால் சொல்லிட்டேன். அதான் that's how you try. அவங்க எல்லாருமே அப்படி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜை தாண்டி வந்தவங்க தான். ஓகே ரைட், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ கேன் யூ நோ த ரீசன் why you looked for a private class tomorrow? நாளைக்கு உங்களுடைய கடைசி கிளாஸ், I mean Monday, October 1st is your last class. Why did you look for an individual class on Monday instead of evening class? Monday evening class is also available. Hariran and Guru will be attending. So அதுக்கு பதிலாக Monday வந்து மார்னிங் கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நினச்சி கேட்டுருக்காங்க. இல்லை, நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸும் இருக்குது, அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம், அது முடிக்கிறதுக்காக. அது முடிக்கிறது டைம். ஸோ மண்டேவோட டைம் வேணும். ரைட், பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. வெரி குட் ப்ரெசன்டேஷன். Yeah. So Aisha, it was a very good presentation. So my question is, I heard you were interested in reading a horror genre, like horror related books. She's a very good artist. She draws really well. பண்ண 2 presentation நான் சொன்னேன் இல்லையா. One presentation was why she liked drawing. அது ஒரு நாள் பண்ணாப்பே. அடுத்த presentation why she liked horror stories. She does not watch movies. She does not watch horror movies, but she reads horror books. Okay. So why do you like that horror books and horror genre related books? Is there a reason behind that? Because it is so thrill and so sometimes it will funny, so that. Thank you. Good, very good. That's it, Aisha. ஒரு chair. Thank you. Hello. Okay, so that's about it. Dhanant, Aisha joined the class on 25th of September and she made 4 presentations. You have joined the class in the end of June, okay, and you haven't done any presentations. So can I have your appointment of presentation anytime in this 21st century? Okay, think about a presentation, all right? Okay, fine. Now, Mitra was telling me about the panning of the skit sequences. Hariharan, I was telling Mitra and Guru, because Dhanvant has to be explained about it, and நல்லா புரிஞ்சுருக்காங்க. கற்பூரம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நேற்று நைட்டு ஒரு 9:30 மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நான் இன்றைக்கி வரல, நான் தெரியும்டா, நான் இப்போ தான்டா செஷன் முடித்தேன் அப்படின்னு. என்னடாச்சு அப்படின்னு. இல்லை, நான் கோயிலுக்கு வந்துட்டேன், உங்கள்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்படின்னா. என் வாழ்க்கையிலேயே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபோன் பண்ணி எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டதில் ஒரு தினசான எக்ஸ்கியூஸுங்கிறது இவன் ஒருத்தன் தான். இது மறந்துட்டியா அப்படின்னு. அது ஆமாம், காலையிலேயே உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன், அப்புறம் மறந்துட்டேன் அப்படின்னா. அப்புறம் நாங்கள் 2 பேரும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பேசினோம். அது ஹரிஹரனுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ இப்போ வந்தோன்னே ஸோ இந்த ஸ்கிட்டை நீங்கள் பிளான் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு சப்போஸ் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னம்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரைடே அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ 6:10 when are you starting the skit? டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள். ஓகே, ரைட். ஆயிஷா, யூ கேன் ஜாயின் தெம், அந்த ஸ்கிட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ஸோ லெட் மீ நோ ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் த ஸ்கிட். தக்ஷன் இஸ் ஆன் லீவ் டுடே. அவன் வரும்போது டக்குன்னு காலேஜ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி ஒரு புது அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஹீ டிக்ளேர்டு ஹீ ஆஸ்ட் ஃபார் அ லீவ். ஸோ நீங்கள் மட்டும் பண்ணுங்கள், தக்ஷனுக்கு பதிலாக இவனை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரைட். So they will take time for preparing for the skit, and once they prepare for the skit, we will have the staging of the skit, and let's have the learning discussion if time permits. Otherwise, the entire proceeding will be happening on Friday, next Friday. Hari and Guru, I have a question before we adjourn. In the weekdays, எத்தனை மணிக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்? ஒன்ஸ் நீங்கள் காலேஜுக்கு வந்து ரெண்டு பேருமே ஜோனரில் இருக்கீங்க, அதனால் கேட்குறேன். Guru, at what time you return to house? 4:35. Okay. At same time, 6 o'clock. No, 6 o'clock. Okay, right. Hari? Same, sir. They will be there in the Okay. All right. மணிக்குமார் அப்படின்ட்டு ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிற ஒரு யங்ஸ்டர் சென்னையில் இருக்கு. அப்படி ஹீ ஹேஸ் ஜாயின் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ், ஆன்லைன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ். ஸோ அவருக்கு 7 to 7 ஆஃபீஸ். ஆமாம், மார்னிங் 7 to ஈவினிங் 7. அதனால் 7:30 to 8:30 ஸ்லாட் என்கிட்ட கேட்டிருக்காரு. ஸோ உங்களுக்கு கிளாஸை முடிச்சுட்டு அப்படியே நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நம்ம ஒரு 6 to 7, 7:15 நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். முடிச்சு நீங்கள் 2 பேர் கிளம்பிட்டிங்கன்னா இமீடியட்டாக வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் நம்ம 2 hours எப்போ போட வச்சுக்கலாம். ஓகே, sounds good for both of you. All right, okay, fine. Prepare for the skit and let me know. Thank you.